А перед началом видеоролика хочу порекомендовать канал Романа Смирнова. На его канале вы найдете кучу прохождений различных игр, их тут реал дофига. В общем, заходите на его канал и подписывайтесь, ссылочка в описании. Ты number one, я на диван, и всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы проходим за Stanley Parable. Я не знаю, что это за игра, и поэтому мы проверим ее, да? Купил я ее в Стиме. Знаю, что это игра от разработчиков Valve. Те самые, которые не могут... А может, они первые, я не помню. Снимал ли я видео с вебкой? Но как вам такой формат? Если нравится, комментируйте. Продолжать ли меня типа вот так вот снимать, да? В общем, ладно, смотрим. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day. Думал, что игра будет озвучена тоже на русском языке, но оказалось, что тут базарит пиндос. Но хоть субтитры есть. Читать, надеюсь, все умеют, да? Stanley was happen. Ну, был счастлив. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid. Ну, в общем, я так понял, все пропали из его офиса, с кем он работал. Сам он был в каком-то шоке. И вот, наконец-то, пришел в себя этот Стэнли, работник в этом офисе. Вот тут он сидел. Здесь он работал. Графон не такой уж плохой. Это все на одном движке. Я вот поражаюсь. Молодцы. Не могу открыть эту дверь. Ой, да. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Да, никого не осталось, это правда. Это на улице так ярко, что ли? Ну ладно. Ау, вы здесь? Может, в 425-м кто-нибудь есть? И лапал все, что только можно. Опачки. Компьютер тут только что горел и выключился. Ладно. Думаю, это нормально. А, кто кофе свой не допил? Ох, я бы его допил, Здесь закрыто. Потому что он не умел читать подсказки в окружении. Тут есть какие-то подсказки, что ли? Я вот лично ничего не вижу. Это есть листочки, да? Я где-то читал, что в этой игре 20 концовок. Вот вы представьте. И то, что вот вы делаете, от этого зависит, как у вас игра закончится. 20, мать его, концовок.
Да, в маске трудно позарить. Ну да ладно. Ничего нету. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь в левую. Может, я в правую This хочу. was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. В общем, тут от ваших движений все зависит. Даже этот комментатор, который базарит. Не знаю, как его слышно. Можно, наверное, погромче его сделать. Тут музыка есть? Не замечал. Yes, Ах, truly a room да. worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ну да, комната такая прикольная. Я бы тут заказал что-нибудь. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you Этот sit looking at комментатор these просто chairs and some реал paintings. приколист Really какой-то, worth я it. вам отвечаю. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Слева в дверь зайти. Ну, я как бы не особо хочу туда заходить. Я, может, прямо хочу пойти. Мне вот хочется прямо пойти, я пойду Stanley прямо. was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Это да. Но здесь прикольно, ребят. Мне здесь нравится. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the Мне wrong кажется, мы foot друг here. друга I'm not просто sure, неправильно Stanley, поняли. really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten Он about. реально издевается. Please, stop trying to make every decision by yourself. Ну, может, я хочу Now, выбирать asking for сам. Я me, независимый от тебя, I'm asking чувак. for her. Это я играю, а This is не it, то, что Stanley. ты мне Your базаришь. chance to redeem yourself, to put your work aside, Да к to тому let же her back into говорили. your life. She's been waiting. К тому же говорили люди, что эта игра очень давит на вашу психику, да? Ух ты, я чуть не обосрался. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, Не хочу брать then трубку, pick я, up the короче... phone. Oh, no, you don't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Да-да-да, ты не ожидал, что я возьму и выдерну No, в it's провод. definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds Да, his wife, чувак. and the two pledge themselves to one another. Плохой As у it тебя turns in, сценарий, fade чувак. to white, Я roll его не credits. соблюдаю. Not picking up the phone is actually somehow an Ага, incorrect course of титры, action. конечно. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a Что second. ты... Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Вы настоящий человек, сдох. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe Остановись, decision-making ну in the боже. real world. Не, ну вы Please сами observe можете this прочитать helpful титры. instructional video. Choice. It's the best part О, of being a сюжетик real пошел. person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example,
In this scenario, a hypothetical real person А здесь named титры. Stephen has a choice. Их He нету? could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the Где real здесь world makes титры? sense, and at no time Непонятно. should you make a choice Saints. that does not conform 2 to плюс 4. rational logic. If you find А, yourself speaking with a person 6. who Я does not думал make 6, но sense, там in какие-то all цифры likelihood, that появились. person is not Нет. real. Allow Просто that assume person to finish their психику thought, нахрен. then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Практика. Окей. Excellent. Making Отлично. choices on a О, regular субтитры basis появились. is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. Ребята, я прошу прощения, у меня вылетела вебка, не знаю, что случилось, она просто взяла и пропала. Вот такое, да, бывает. В общем, нас респануло здесь. Как, видимо, в том месте, где мы отключали телефон, но теперь здесь всякие машинки, да, добавились. Не знаю, что сейчас происходит. Но явно что-то красивое стало. Еще да, я свет включу, чтобы не так темно было. Но зачем нам темнота? Так. Вот я про эту дверь забыл. Я буду все двери чекать. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get Ну you да, home конечно, as soon as бессмысленно. possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Та-дам. Так. Это дверь. Окей. Чертежи, ручка. Ну ладно. Вернуться уже нельзя, я так понял. Так, тут ничего нету. Ничего нету. В 453-м тоже. В 2-м тоже. Ну, закрывайте дверь, ладно. Almost there. You'll take the door on the left. Дойти в дверь слева, пойдите в правильные концовки, если вас остановитесь. Дверь слева. Может, я в 450-ю хочу. Ладно. Закрыто. Закрыто. Тут тоже. Блин. Так неинтересно, когда они все закрыты. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That Вел means бы choosing Стэнли. responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Но в правую я уже ходил, да? Ладно. Ну, я не знаю, в какую пойти. В правую-то я уже ходил. Ладно, го в левую, так уж и быть и говорил. Шакал. Ну и опять. Yet there was not a single person here either.
Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Угу. Но ответов он, видимо, не нашел. Эх, закрыто. Ладно. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Идем к кабинету начальника. Ох ты ж, какой кабинет-то, а? Вот это кабинет. Прикольный. Закрыто. Прикольный, прикольный. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Night Shark 115. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver. Right. Опять у меня что-то произошло. Так, Night Shark 115. Нет? Мне не надо было говорить. Sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Да в смысле? Speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ой. Night Shark 115. Okay, fine. You're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to Они просто издеваются, наверное, надо мной, заставляют разговаривать. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to. Да, чувак, успокойся, я не знаю, как это сделать. Then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Да, это реал какая-то странная очень игра. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Пойдем в дверь слева. Как же меня этот чувак надоел. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story. Уже назад меня телепортировал. Вообще хорош. Что мне теперь делать? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Я вообще назад хочу идти. Нет, дай, пожалуй, пойду вправо. Не надоело. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Да, насрать. Но я все равно хочу на правую. Почему они закрыты? Явно их как-то можно открыть. Но всяких ключей тут не видать. Ладно. Пойдем на левую сторону. Мне уже эта игра немножечко подписывает. Что этому чуваку нужно? Фиг знает. Опа.
It's ruined. I can't believe after everything we talked about, my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. Ой, What am I какой он supposed to нервный. do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. Чувак, не бесись. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game Сломали down его тут entirely, игру. to willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Должен выключить игру. Опачки. Он ее, походу, реал выключает. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was? Что я сделал? Stanley. He actually knows Не how to хочу do я what I вести tell себя him как to. He Стэнли. understands that if I Стэнли say to do лошара. something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Ой, как ребенок. Они меня раскусили. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Опять его заглючило. Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Нет, он вправо вошел. Стэнли, пожалуйста, ты должен сделать выбор. Ха. Спасибо за игру. Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Нет, это разводка, мне кажется, почему-то. Это не настоящие титры. Ну не может же быть так быстро. Может быть, на все эти квадратики понаступать. Нет, это не конец игры. Я более чем уверен. Развести меня хотел. Или это конец? Вы серьезно? Это был конец игры? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так. Это уже слишком странно. Ладно, это была одна концовка, допустим, да. Я не понял, что случилось. Мы разгромили всю его игру, да? И у нас концовка пошла. Окей. Что если мы сразу... Ну, погнали в дверь слева. Послушаемся его, послушаемся. Но как так? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Все странно, очень странно, ребят. Я не знаю, что вообще ему надо. Дверь открылась.
Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Офигеть. А раньше же она не открывалась. Это реал разводка, ребята, я не понимаю. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. А может я вниз хочу. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Maybe. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, Так, why я couldn't уже he здесь see был, his какого feet фига? when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Тут явно что-то не так. He imagined himself flying and began to gently Почему float это above the все ground. повторяется? Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and Да, вот реал. Now the voice was describing itself. Почему этот голос со мной командует вообще? Particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he was asleep, he didn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Реал, почему? Почему я хожу туда-сюда, туда-сюда? Может мне просто остановиться? Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Сколько же он базарит-то много? Gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. Сопротивление матрицы, свежий воздух. Я хочу проснуться, подумал он. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. That's all I want. I want my apartment and my wife. Да, дайте мне мою квартиру, жену, ребята, пожалуйста, я хочу проснуться. Что за фигня? Я не подписывался на это. Не думал, что все так реал будет. Все будет в порядке. Да, да, да. И открывает глаза и все то же самое видит. Как я и думал. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. У меня есть начальник, у меня есть офис, я настоящий. Пожалуйста, скажите мне, что я настоящий. Я же настоящий, должен быть его. Как-нибудь, слышит, кто я? Кто я? И тогда стало темно. Жестко.
This is the story of a woman named Mariella. Это история женщины по имени Мариэлла. Mariella woke up Сука. on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Опа. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man Опачки. who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously Что crazy. такое? This Теперь much she женщина knew. увидела, как Everyone мы... knows what crazy people look like. А, And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. да, жестко. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her Я уже life. запутался. She had no time for this, so it was only a moment that she stood Слишком there, он много staring down базарит, at the он body. слишком много базарит. And then she turned Сложно, and сложно. Сложно. Здесь это... Это плохая концовка, я почему-то на плохие концовки все завершаю. Или что это вообще было? Тогда субтитры были, это я игру прошел или что? Что вообще происходит? Да, 20 концовок A в soft игре. wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Нет, ребят, эта игра не закончилась. Это просто постоянно нас отсюда воскрешают. Он что-то новое базарит. Слышно же, что он фразы меняет. Это далеко еще, наверное, не конец. Какая-нибудь дверь еще откроется, к тому же. Явно что-то будет. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ну, дверь вправо. Ну, я не знаю, давайте в правую. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Да, Wow. Yes, this room. What a beautiful прекрасная room. комната, Well, да. but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Давайте пойдем в эту дверь. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Так, вниз я не хочу. А, вот получается мы от той Yet двери. there was not А, a single все. person here either. Да, Feeling надо wary было of вниз, наверное, disbelief, поехать. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ну, Coming to a давайте staircase, попробуем. Stanley walked upstairs to his boss's office. В кабинет начальника. Опа. Я не помню, эта надпись была, нет? Окей. Это не открыть. Stepping into his manager's Ой. office, Stanley was once again Тут явно не stunned так to было. discover not an indication of any human life. И Shocked, офис unraveled, изменился. Stanley wondered in disbelief who orchestrated Ох, this, ох, ох. what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the Давайте вот terrible эту truth that последнюю his boss had been часть keeping from пройдем. him. And so the Потом boss можно had будет assigned it следующий. an extra secret pin number, 2845, 2845. But of 2845. course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the Ура! newly opened passageway. Нифига у него тут потайные входы. Ну, получается вниз, наверное. Фи. Блин, нифига, я чуть не обосрался. Фух.
Жарко уже стало в этой маске. И все? Только не говорите, что я сейчас обратно. Descending А, deeper into ладно. the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Жестко. Ладно, идем. Идем. Пока все нормально. Stanley walked straight ahead through the large door that read Stanley Mind нашел Control Facility. станция управления сознанием. Жестко. Блин, там тоже какой-то коридор. Ну и там, блин, 20 концов. Я хочу туда пойти. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Этот коридор вообще заканчивается? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Нет, не хочу возвращаться. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. И что будет? Да не все так просто, не все так просто. Не должна быть это коридор к смерти. Или должен быть. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this Ну, наверное, возможно, все-таки, да. Возможно, не надо было идти туда. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Нет, не надо прощать, не надо, пожалуйста. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Я остался жив. Вот чудо. За Стэнли Пару минут Стэнли начнет игру снова будет в своем офисе живой, как и раньше. Что именно хотел бы добиться этим рассказчик? Ох, да, мне самому интересно, чего он хочет добиться. Нифига себе. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ну да, походу он был, правда, мертв уже до того, как игра началась. Ой, с этими комнатами 001, 002, 003. Не знаю, я нажал на троечку. Ну давайте туда пойдем. 431. Погнали. Мне нравится этот коридор. Тут есть велосипед. Прикольный. Что? Там время.
Ну и что будет, если мы подождем? А, он обратно восстановится, окей. Да. Очень весело. Шучу, нет. А это разве не наш офис, и нет? Прикольно. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Че, мне рычаг дергать? Где-то я случайно на какой-то отзыв наткнулся, что там говорили, типа не делай, не дергай рычаг или на кнопку не нажимай. Не помню. Давайте, допустим, я вернусь просто назад. Явно что-то произойдет. Ладно. Дернем. Интересно, что будет. Ради интересика. Дергаем. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's Я же ей поверю. path. Stop Только вот now. если It'll be your почему-то only true choice. вы идете почему-то путешествуете сейчас. Choose it. Don't let Что вы time не choose делали? for you. Сделайте Don't выбор let сами. Не time. делайте выбор. Дайте время. Не надо было дергать за рычаг, это я понял. Фу, а что, из игры надо было выйти? Тоже не вариант. Ау, ребят, вы здесь? Кто-нибудь жив? Стэнли. Ну, может, меня хотя бы в точку респауна? Почему темный экран? Уф, все непонятно, все просто непонятно. Я знал, что игра будет такая, но настолько я не знал. Только не говорите, что мне надо реально вернуться в главное меню, и что-то произойдет. Темный экран, ничего не происходит. Чтобы я не нажимал все клавиши, все кнопки. Ничего не происходит. Ладно. В главное меню. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите вторую часть по этой игре. Я ничего не понял, что произошло. Тут есть какой-то смысл. Ну, первой концовкой я более-менее понял, что я ему там игру всю вот эту нагнул, потому что не подчинялся его приказам. Кто-то говорит, что этот Стэнли вообще дохлый, и мы играем тупо. Играем, потому что мы играем в нее. Вот такой вот примерно смысл в этой игре. В общем, да, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы только здесь впервые. И, ребят, всем бай-бай. Стой, какой бай-бай? Пока.